Kanyemba is located along the mighty Zambezi River on the border of Zimbabwe and Zambia. It is more than 350 kilometers from Harare, the capital city. The Vadoma people are found along the Mwanza-Mtanda River, one of the tributaries of Zambezi River. For a long time, they have been hunters and gatherers, surviving on wild tubers. Their culture suggests they are still living more than 150 years behind average Zimbabweans. The First Lady of Zimbabwe, Amai Auxilia Mnangagwa, has taken it upon herself to uplift the livelihoods of this community. Takaona zvakawanda zvaisiririsa kuti vanhu vanorarama sei vachidya midzi, vachidya zvinhu zvisina mafuta, zvisina sauti, chokupfeka hapana. Tairarama namanyanya nezvimwewo ndozvataidya. Most of them do not know their age, and birth registration certificates were never their priority. Nokuona kuti kune vakasara saizvozvi, birth certificates hakuna. Saka registrar's office inotadzanei kuti awo mobile, nokuti vanhu vari kure nakure magariro avo nema provincial offices. Wotsvaka petro dzavo woendawo kuvanhu vanoswera vakaunganako vachinyoresa birth certificates. Vana vari kuno kukurisa kwokuti chikoro chavo chinenge chiri pasi wemakore ava pamusoro. Problem ikasagadziriswa IDs birth certificates icharamba ichienderera ikozopedzera ya vicious cycle, nokuti baba vatosiya vana vavo vasina, iva vasiwa vachaitawo vasina, so upedza community yese zodarikidza kuenda kumwe vanhu vasina zvitupa birth certificates. She visited the community before engaging doctors and a dentist to establish their ages to help process the birth registration certificates and identification cards, giving them their birthrights for the first time in the history of Zimbabwe. Patakatanga kuya vaitiza vamwe vaiona vari mumuti vakwira mumuti vachikutarisai muri pasi, asiko zvino unowana saizvozvo ndakaona vakandimirira neuwandu hwese, vakandimirira kuti mai vadzoka, saka vairevesa zvavaitaura. Touched by the plight of the Vadoma people, the First Lady, through her Angel of Hope Foundation and partners, built a satellite clinic bringing health services at the doorsteps of the Vadoma community. Tibatsira macha padhuze machipatara uku kwari kure stereki kachapoto ngateta kuti ndina mwana wachipatara saka vatapa padhuze kana ndakarwara ndinomanya pachipatara nemwana kana vandidwarira ndinomanya padhuze pachipatara uko kwechife ngaita kuri patova padhuze zvasiyana nomazantanda kuti tiyambuka Rwizi kuenda kupi kwamajaya ndikule saka patova padhuze. This has significantly reduced distances traveled by expecting mothers to the nearest healthcare center. She further spearheaded the construction of a waiting shelter for pregnant women. Saka usiku ova yawawa chakumafoza usiku ova zawa ndevina zabwako ifika kuno ndasifika kukhapa dwa ova ndapitisowa ngati asidea chimwe kumafoni bo zabereka ukutsogolo kundwala zabwera ubva ndibatsira ndivina zabereka pomo usiku za kumafoni. Vamwe tinogara kure kuti tikwanise kuzofamba ndarwadziwa nenhumbu ndiri kumba kubva kure uko kusvika kuno kuchipatara zvinhu zvakangorema, saka zvakangonaka kuti tikavanawo madzasiota ndinouya zvangu ndogarira pano, kana ichinge yarwadza nhumbu ndokurumbidza kuona nesi vabva vandibatsira ndichibatsirika zvakanaka. Uyu number 2 waya usiku futi, saka apana pasina munhu futi anondisase ndisa kuchipatara futi ndipanda kazvokugona kuzvarira kumba kasusukero ndaienda nyoresa nhumbu yangu pakapa pakazomuita radza dumbu ndipanda kazvarira kumba
Kana zvamuvhundukira uri usiku hakuna time yaanozoenda nekuti vananga vanangana pakati pausiku kuzanoenda kuti chiti wabereka. Saka manje ripoti inanga iri kutakura mwana kuenda kupi kwaonesa kukiriniki ndiye zvaitika zvacho. Most of the women get into labor at night and the clinic is not that accessible since we've got rivers and some they cannot manage to cross the rivers whilst in labor, and the area is animal infested, so they cannot walk through the night. So if they come and stay at the mother's waiting shelter, it means we would have overcome all those barriers. Infant death rate there was a bit high, and also the maternal death, because most of them they don't go to the clinic. They were just using the nyamukuta in their small villages to give birth. So those mothers, the elderly mothers, were delivering the babies. They might not have enough knowledge on how to do with a complication, so you end up losing the mother and also losing the baby. The First Lady introduced sustainable projects that include a nutritional garden, fishery project, orchard, and donated tractors to encourage farming. Apart from the Vadoma community, the First Lady penetrated many other marginalized communities, among them the Vatonga people in Benga, the San people in Plumtree near the borders of Zimbabwe and Botswana, Chipinge and Mount Dowling areas. Her vision is to transform livelihoods of all marginalized communities through sustainable projects. Uchienda kuZambia kutengesa kuti upase kupao mari kuti watenga usipo tenga usauti tenge tiri vanhu tenge takanyanyosarerera pana udze kurima uye zvenyenge nenyaya dzemagadheni, asi patakatanga kubatsirwa takabva tatanga kuziva kuti gadheni rinorimwa sei. Ndiri kupuwa nyemba kuti kana dzaoma ndozodzipura, ndakadzipura ndoenda kubika mutakura kana kuita muriwo kundiwane kubatsirika. There is a lady, unfortunately you did not meet her. She'd never grown maize. She'd never grown sugar beans or any crop. But she grew her maize. She got 4.5 tons of maize. And it's one of our such a success stories. She sold her maize and she's taking herself to school. When we were there last time, we didn't see her because she was queuing up to register to do an exam. So that's one of our success stories, that we are teaching, they are learning. We further on went to see the different crops they were doing. They sorghum first plant better than any commercial farmer. The fields are clean, the plants are healthy, and it's just amazing that these people are not stupid, neither are they lazy. They just did not have somewhere to start. She is training financial literacy and income-generating projects for chiefs' wives so that they can train their own communities. Madzimai madzishe edu tiri kukupai chitsvambe tichiti hero basa ngatishandei pamwe chete mubudiriro yenyika yedu kumatunhu akasiyana siyana kwatabva. Ungano ino iripo pakusimbisai kuti muende munoita basa iri tichishanda pamwe chete nemapazi ehurumende ari pano pamwe chete nemapazi akazvimirira anoona nezvebudiriro yavanhu mumatunhu. The First Lady, through her Angel of Hope Foundation, championed the free cervical and breast cancer screening program, and thousands benefited. First time yangu kuti ndiitwe izvozvo zvindaitwa nhasi, nokuti ndaitoshaya mari yekuti ndizviitwe, mwoyo waida but asina shaya mari yekuzviitwa, but zvandangozoti kuzviri kuri kuitwa ningiri kutaswa zvibereko tikatega ndimhanye ndanzwa kufara zvokuti aiwa inini chikuriro changu asati ndatariswa chibereko mahara
Zvino zvandanzwa kuti vari kuita mahara ndauya kuti nditarisirwewo chibereko changu kuti chakamira sei. Inini hangu hasanamboteswa chibereko kana kuno kwacho kuti zori kunoteswa chibereko kuno hakusati tamboziva saka tofanira titonzwawo chirongwa ichi nhasi. I want the message to be spread to everyone in the country. It's starting from children and to the elderly. But I'm emphasizing on getting to those places that are not reachable, the places that are not imaginable somebody to be there. I'm reaching out to those areas because there are people also there. Children living in the streets are another community which has been identified as one of the First Lady's priorities. She engaged them and undertook to give them shelter and accord them another chance. Tichigara mustreet toshaya zvekufuga, toshaya chekudya, kuchiva vari vakuru vachitaurana nesu tivatipe mari titenge chikafu. Saka nyaya iyoyo inotibata zira. Kuchengeteka kwenyu ndo number 1. Ukagona kuchengeteka kwawana panzvimbo pauri kubuda uri une munhu ari kukutarisa kuti nhasi waita sei akubatsira, une wawana wokutaura naye, ndo hwaro hwokutanga kuti kana wakazoita zvaunoita unenge wane simba rekuti aiwa kana ndikadai mama vachandibvunza kuti ndazodini, chavaudza kuti mama ndazoita so. Saka chekutanga ndechekuti mawana munhu wokutaurira, mawana munhu ari kukutsvakirai pokuti muende, mawana munhu ari kutsvakirai zvokuita. Zimbabwe is a patriarchal society and some of the cultural values discriminate against women. The administration of deceased estates is a contested area that has seen families losing property in the hands of greedy relatives. The First Lady came in with a national awareness program and roped in experts to change the narrative and contribute to social empowerment of marginalized communities. Women are the pillars of families and they contribute immensely to the country's economy. While this fact cannot be debatable, the very same group whose importance is beyond doubt is often left out in decision-making positions and above all suffer from financial exclusion.